Good morning, dear students. This is chapter 3 Social Institutions, Continuity and Change. In this chapter, I took classes till caste in present, and now this is a continuation 3.2 tribal communities. So, caste system was the one social institution that you have already learned. Now, the next social institution, that is tribal communities, and one more institution is there to study, that is family. Okay, so here in this class we are discussing about the tribal communities, and in that we discuss about the definition of tribes, then we discuss about the classification of tribes, then we will discuss about the concept tribe. So these are the three important parts that we are discussing today. Okay, so first is who are tribes or the definition of tribe. So this can be asked for a 3-mark question, and you can write 3 or here there are 5 points and you can write 3 points maximum. Okay, so tribes are the oldest inhabitants of India. Tribes are considered as the oldest inhabitants of India, and tribes do not practice any religion. They do not have any religion. They have primitive religion, but we cannot call it as a religion. So they do not practice religion with a written text. That means in Hinduism, in Christianity, etc., we are having written text. The rules and regulations of the religion, the philosophies of the religion are written over there in the text. But for this tribal people, they do not practice religion with a written text. They have a primitive religion that we will learn when you come to or when you go to degree classes. Okay, then third is they do not have a state or a political form, just like we have Kerala. We have a district boundary with a leader. Elected representatives are there. These tribal people do not have a state or a political form for ruling. They do not have class divisions and caste divisions. In Hindu society we have caste divisions, and at the same time in modern society we have class divisions. Upper caste, lower caste divisions are there. We classify people on the basis of class and on the basis of caste division. So in tribal society we cannot see any type of classifications, and they are not Hindus, not peasants. We cannot call them as Hindus, we cannot call them as peasants also. So that is the definition of tribe. Who are tribes? You choose 3 important points, and if the question can be asked for 3 marks, so you can write the 3 points. So they are the oldest inhabitants. They do not practice religion with a written text. They do not have a state or a political form. They do not have class divisions, caste divisions, or any form of divisions, and they are not Hindus, not peasants. Now this is the essay part, important part, usually asked for 8 marks. Explain the classification of tribal societies, can be asked for 8 marks. Okay, so in this classification there are 2 parts. Based on the permanent traits, tribals can be classified into many divisions are there, and based on their acquired traits, again tribals can be classified. So these are the different classifications given by various anthropologists as well as sociologists and scholars. Okay, so tribals classification can be asked for 8 marks. If the question is for 8 marks, you have to write classification based on permanent traits, this one with the explanation. Okay, region is separate slide, language separate slide, language and physical characteristics and size separate slide, acquired traits, mode of livelihood and extent of mixing of Hindu societies. Together you are writing for 8 marks. Okay, so tribals are classified based on their permanent traits into 4 types.
based on their region where they are living, in which region they are living, in the middle part of India or in the southern part of India or in the northern part of India. Based on that, tribals are classified. Then which language they are speaking, based on that again tribals are classified. And what is the physical characteristics, means the color of the skin, then their body structure, the color of their hair, type of their hair, etc. That is physical characteristics. And the size of the population, small size or large. So based on that, tribals are classified. Permanent traits means the traits that are permanent, that you are getting by birth. Region, which region is decided by your parents only, okay. And language also, physical characteristics and size, all these are determined, all these are permanent traits and hence coming under permanent trait classification. Okay, സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഫീച്ചേഴ്സിനെയാണ് പെർമനൻറ്റ് ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് റീജൻ്റെ ബേസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അടുത്തത്, സോ പെർമനൻറ്റ് ട്രേറ്റ്സ്. റീജൻ 85% ലീവ്സ് ഇൻ മിഡിൽ ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയുടെ മിഡിൽ ഭാഗത്താണ്. മിഡിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഭാഗമാണ്, 1 മാർക്കിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. 85% ട്രൈബൽസ് ലീവ്സ് ഇൻ മിഡിൽ ഇന്ത്യ. ഗുജറാത്ത്, രാജസ്ഥാൻ, വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ, ഒറീസ, മധ്യപ്രദേശ്, ജാർഖണ്ഡ്, ഛത്തീസ്ഗഡ്, മഹാരാഷ്ട്ര, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, ഇത്രയും കാണാതെ പഠിക്കണം. ഇത്രയും സ്ഥലത്ത് ആയിട്ടാണ് 85% ഓഫ് ദ ട്രൈബൽസും താമസിക്കുന്നത്. ഇതിനകത്ത് ബീഹാർ ഒന്നും ഇല്ല, ഓക്കെ. ബീഹാറില്ല, കർണാടകയില്ല, കേരള ഇല്ല, അതൊക്കെ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ 85% ഓഫ് ട്രൈബൽസ് ലീവ്സ് ഇൻ മിഡിൽ ഇന്ത്യ. മിഡിൽ ഇന്ത്യ സ്ഥലങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. 11, ഇനി ബാക്കി നമുക്ക് 15% ഉണ്ട്. ഔട്ട് ഓഫ് ദാറ്റ് 11% ലീവ്സ് ഇൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദി 11% താമസിക്കുന്നത്. നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മേഘാലയ, നാഗാലാൻഡ്, മിസോറാം, മണിപ്പൂർ, ആസാം ഒക്കെ വരും. അങ്ങനെ 7 സ്റ്റേറ്റ്സ് ആണ് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിട്ട് ഉള്ളത്. അവിടെയാണ് 11% താമസിക്കുന്നത്. ബാക്കി 3%, 3.5 സംതിങ്, 11 പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ്, 85 പോയിൻറ്റ് സംതിങ്ങും ആണ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര വരണം? 100 വരണം, അല്ലേ. അപ്പോൾ 3% ഇൻ അതർ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കേരള, കർണാടക അങ്ങനത്തെ പാർട്ടുകളിലേക്കാണ്, ഗോവ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് ബാക്കി 3% താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ദിസ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. 85% ലീവ്സ് ഇൻ മിഡിൽ ഇന്ത്യ, 11% ലീവ്സ് ഇൻ നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് 3% ഇൻ അതർ പാർട്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഇതപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പിക്ചറായിരുന്നു. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു സ്റ്റേറ്റ് വൈസ് ഷെയർ ഓഫ് ട്രൈബൽസ്. വി ആർ നോട്ട് സ്റ്റഡിങ് ദിസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ഇൻ ജനറൽ കോൺസെൻട്രേഷൻ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ മാത്രം നോക്കുന്നു. നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിലാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് നമ്പേഴ്സ് ഉള്ളത്, എക്സെപ്റ്റ് ആസാം. ആസാമിൽ അത്രയും ഇല്ല, ഓക്കെ. ആസാം ഒഴിച്ച് ബാക്കിയുള്ള നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ സ്റ്റേറ്റ്സിലൊക്കെ ഓൾ ഹാവ് എബവ് 30% ഓഫ് population. Tribal population എത്രയുണ്ട്? 30% above ആണ് in the tribal population except Assam. ഇനി ഇതിനകത്തും അരുണാചൽ പ്രദേശ്, ഞാൻ പറഞ്ഞു 7 സിസ്റ്റേഴ്സിനകത്ത് അരുണാചൽ പ്രദേശ്, മേഘാലയ, മിസോറം, നാഗാലാൻഡ്, മണിപ്പൂർ വരും. അപ്പം ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, മേഘാലയ, മിസോറം, നാഗാലാൻഡ് ഈ സ്ഥലങ്ങളിൽ 60 അവരുടെ ജനറൽ പോപ്പുലേഷനിൽ 60% to 95% are tribals. Understood? അരുണാചൽ പ്രദേശിലും മേഘാലയ, മിസോറം, നാഗാലാൻഡ് 60% to 95% are tribals. Rest of the states have less than 12% tribal population except Orissa and Madhya Pradesh. ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ്സിലും 12% താഴെ എന്തുള്ളൂ? ട്രൈബൽ പോപ്പുലേഷൻ ഉള്ളൂ. അവരുടെ ടോട്ടൽ പോപ്പുലേഷനിൽ 12% താഴെ മാത്രമേ ട്രൈബൽസ് ഉള്ളൂ. കേരളത്തിലായാലും കർണാടകയിലായാലും ഗോവയിലായാലും ഒക്കെ. പക്ഷേ ഒറീസയിലും മധ്യപ്രദേശിലും അത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ്. 12% എബവ് ആണ്. പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാനില്ല, ഓക്കെ. ഇനി പെർമനൻറ്റ് ട്രേറ്റ്സിനകത്ത് നമ്മൾ മറ്റൊരു കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞിരുന്നു, റീജിയൻ, ലാംഗ്വേജ്, ഫിസിക്കൽ ഫീച്ചേഴ്സ്, പിന്നെ എന്താണ്? സൈസ്. അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് പെർമനൻറ്റ് ട്രേറ്റ്സ് ട്രൈബ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. ഇനി ലാംഗ്വേജ്. ദർ ആർ ട്രൈബ്സ് ഹൂ സ്പീക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ്. The main 3 languages are Indo-Aryan language, Dravidian language, Austric language and Tibeto-Burman. Okay, ഇതിൽ ഓസ്ട്രിക്കും ടിബറ്റോ ബർമനുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ സംസാരിക്കുന്ന
ലാംഗ്വേജ് എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ട്രൈബൽസ് സംസാരിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജ്. ഇൻഡോ ആര്യൻസ് ഓൺലി 1% ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ സ്പീക്ക്. ദ്രാവിഡിയൻസ് ഓൺലി 3% ഓഫ് ട്രൈബൽ പോപ്പുലേഷൻ സ്പീക്ക്. ഓസ്ട്രിക്ക് ഒരു 14%, 14-16%. ടിബറ്റോ ബർമൻ 80%. ഓസ്ട്രിക്കിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് തന്നിട്ടില്ല. ടിബറ്റോ ബർമൻ 80%. The reason why this Tibeto Burman became 80 because we have already learned that the northeastern states like Arunachal Pradesh, Meghalaya, Nagaland, etc. 60 to 95% people are tribals. So they speak Tibeto-Burman language. Okay. Then based on the physical features. Physical features means the color of the skin, color of the hair, texture of the hair, height, etc. Based on that, tribes are classified into 5. Here, based on language, tribes are classified into 4. Here, based on physical features, tribes are classified into 5: Negritos, Australoid, Mongoloid, Dravidians and Aryans. ഇത് കാണാതെ പഠിക്കണം. നീഗ്രിറ്റോസ്, ഓസ്ട്രലോയിഡ്സ്, മോംഗോളോയിഡ്സ്, ദ്രവീഡിയൻസ് ആൻഡ് ആര്യൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇനി എന്താണ് ബാലൻസ് ഉള്ളത്? നമ്മൾ റീജിയൻ പറഞ്ഞു. Then we discussed about language. Then we discussed about the physical features. Now size is left. So based on the size, tribals are classified into 2: large tribal groups and small tribal groups. Large tribal groups ഏതൊക്കെയാണ്? ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഗോൺസ്, ബിൽസ്, സന്താൽസ്, ഒറൗൺസ്, മീനാസ്, ബോഡോസ്, മുണ്ടാസ് എക്സെട്ര. മോർ ദാൻ 10 lakh ആണ് അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ. Okay, so these are the large tribal groups. Then there are few small tribal groups also. Example is Jarawas, Andamanese Islanders എന്ന് വിളിക്കുന്ന അവിടുത്തെ ജരാവാസ് ആണ്. ലെസ് ദാൻ 100. Very dangerous tribal people. And in recently I have seen a news regarding the COVID-19 attack to these Andamanese Islanders. Okay. So Jarawas less than 100 ആണ് അവരുടെ പോപ്പുലേഷൻ. ആൻഡമാൻ ഐലൻഡിലാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത്. ദി അതർ സ്മോൾ ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ്. അപ്പോൾ സൈസിൻ്റെ ബേസിൽ 2 ആയിട്ട് ട്രൈബൽസിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ലാർജ് ട്രൈബൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആരൊക്കെയാണ്? ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും. ഗോൺസ്, ബിൽസ്, സന്താൽസ്, ഒറോൺസ്, മീനാസ്, ബോഡോസ്, മുണ്ടാസ് എക്സെട്ര. അവരുടെ ജനറൽ പോപ്പുലേഷൻ എബൌട്ട് 10 lakh ആയിരിക്കും. ട്രൈബൽ സ്മോൾ ഗ്രൂപ്പിന് ലെസ് ദാൻ 100 വരെയുള്ള പോപ്പുലേഷനുള്ള ട്രൈബൽസ് ഉണ്ട്. ആൻഡമാനീസ് ഐലൻഡേഴ്സ്. ഇനി നമുക്ക് ലെറ്റസ് discuss about the total tribal population in India. 2001 census says 84 million population in India are tribals. That accounts 8.2% of our population. Then 2011 census says 104 million people in India are tribals. That accounts for 8.6% of our population. Okay, so permanent traits കഴിഞ്ഞു. നെക്സ്റ്റ് കംസ് ദ അക്വയർഡ് ട്രേറ്റ്സ്. അക്വയർഡ് ട്രേറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജനിച്ച ശേഷം അക്വയർ ചെയ്യുന്ന ട്രേറ്റിൻ്റെ ബേസിൽ ട്രൈബൽസിനെ 2 ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ചില ആന്ത്രപ്പോളജിസ്റ്റുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. അക്വയർഡ് ട്രേറ്റ്സ് അതായത് എന്ത് ലൈവ്ലിഹുഡാണ്, എന്ത് ഒക്യുപ്പേഷനാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ബേസിൽ വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ട്രൈബൽസ്. ആൻഡ് മറ്റ് ചിലർ പറയുന്നുണ്ട് ഹൗ മച്ച് ട്രൈബ്സ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഹിന്ദു സൊസൈറ്റീസ്. ഹിന്ദു സൊസൈറ്റിയിലോട്ട് എത്ര അവർ ചേർന്നു എന്നതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ട്രൈബ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോൾ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ഒക്യുപ്പേഷനാണ്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ക്ലാസിഫൈ ട്രൈബ്സ് ഇൻ ടു ഫിഷർമാൻ, ഫുഡ് ഗ്യാദറേഴ്സ്, ഫുഡ് കളക്ട് ചെയ്യുക അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്ന്. ഫുഡ് മീൻസ് വെജിറ്റബിൾസ്, ഫ്രൂട്ട്സ് എക്സെട്ര കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ഹണ്ടേഴ്സ്, ഷിഫ്റ്റിംഗ് കൾട്ടിവേറ്റേഴ്സ്, ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് കൾട്ടിവേഷനായിട്ട് പോകുന്നു. പെസൻസ്, കൃഷിക്കാർ, പ്ലാന്റേഷൻ വർക്കേഴ്സ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ വർക്കേഴ്സ്. ഇങ്ങനെ ജോബിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് അവരുടെ ലൈവ്ലിഹുഡിൻ്റെ ബേസിൽ അവരെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലൈവ്ലിഹുഡ് അക്വയർ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലേ. കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം പോലെ ട്രഡീഷണൽ ഒക്യുപ്പേഷനൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല, അക്വയർഡ് ചെയ്യുന്ന ഒക്യുപ്പേഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈവ്ലിഹുഡിൻ്റെ ബേസിൽ അവരെ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഒരു വിഭാഗം പറയുന്നു ഹിന്ദുക്കളുമായിട്ട് അവർ എത്ര ചേർന്ന് പോകുന്നു എന്നതിൻ്റെ ബേസിലും നമുക്ക് ട്രൈബ്സിനെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം.
അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ രണ്ട് വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ട്രൈബ്സിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻറ്റും മെയിൻ സ്ട്രീം ആൾക്കാരുടെ ജനറൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻറ്റും. ഫ്രം ട്രൈബ്സ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ് പീപ്പിൾ പോസിറ്റീവ്ലി ഇൻക്ലൈൻ ടു ഹിന്ദുയിസം. വളരെ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി പോയി ചേരുന്ന ഒരു വിഭാഗം ട്രൈബൽസ് ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഹിന്ദുയിസത്തിനെ വെറുക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ട്രൈബും ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ട്രൈബിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാമെന്നാണ് ട്രൈബ്സ് പറയുന്നത്. പീപ്പിൾ പോസിറ്റീവ്ലി ഇൻക്ലൈൻ ടു ഹിന്ദുയിസം ആൻഡ് പീപ്പിൾ റെസിസ്റ്റ് ഹിന്ദുയിസം. ഹിന്ദുയിസത്തിനെ എതിർക്കുന്ന ട്രൈബൽസും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അത് ആരുടെ വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്? ട്രൈബ്സിൻ്റെ. ഏതിൻ്റെ ബേസിലാണ് ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ? എത്രയാണ് ട്രൈബ്സ് ഹിന്ദു സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്നത് എന്നതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് ട്രൈബ്സിനെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം. അതിൽ തന്നെ ട്രൈബ്സിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് പീപ്പിൾ പോസിറ്റീവ്ലി ഇൻക്ലൈൻ ടു ഹിന്ദുയിസവും ഉണ്ട്, പീപ്പിൾ റെസിസ്റ്റ് ഹിന്ദുയിസവും ഉണ്ട്. ഇനി ജനറൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻറ്റിൽ ഇങ്ങനെ ഹിന്ദുയിസവുമായിട്ട് ചേർന്ന് പോകുന്ന ചിലർക്ക് ഹൈ സ്റ്റാറ്റസ് ഉണ്ട്, അവരെ ഒരു വിഭാഗം ട്രൈബ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം. ലോ സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ട്രൈബ്സ് എന്നും നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ആര് പറയുന്നു? ജനറൽ പബ്ലിക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഹൗ മച്ച് ട്രൈബ്സ് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഹിന്ദു സൊസൈറ്റിയുടെ ബേസിൽ മെയിൻ സ്ട്രീമിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ട്രൈബ്സ് ആണുള്ളത്. ചില ട്രൈബ്സിന് ഹൈ സ്റ്റാറ്റസും ചിലതിന് ലോ സ്റ്റാറ്റസുമാണുള്ളത്. മനസ്സിലായല്ലോ? ബാക്ക്വേർഡ് ട്രേഡ്സിനകത്ത് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലൈവ്ലിഹുഡും ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹൗ മച്ച് ട്രൈബ്സ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ഹിന്ദു സൊസൈറ്റി, അങ്ങനെ രണ്ട് ടൈപ്പ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ആണുള്ളത്. ലൈവ്ലിഹുഡിൽ ഒക്യുപ്പേഷൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടെ ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു, മിങ്കിൾ ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നു. അതിൽ തന്നെ ട്രൈബ്സിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻറ്റും ഉണ്ട്, അതുപോലെ ജനറൽ പബ്ലിക്കിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻറ്റും ഉണ്ട്. നെക്സ്റ്റ്, this can be asked for 6 mark question, the concept of tribe എന്ന ഐഡിയ. അതായത് നമ്മുടെ 1960s മുതൽ പല റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെയും അതുപോലെ പല സ്കോളേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ അഭിപ്രായത്തിൽ ട്രൈബ് എന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ട്രൈബ്? ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ ഹിയർ. സോ ദിസ്, if somebody feels it difficult, then you can leave this concept of tribe part, but the classification of tribe is very important, and the definition of tribe is also very important. Okay, so those who don't want full marks can leave this part, but those who wanted to score full marks should learn this. Okay, so this is like 1960s what the scholars said. 1970s കഴിഞ്ഞ് സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? ലിറ്ററേച്ചേഴ്സിൽ ഉള്ള അഭിപ്രായം, റൈറ്റിങ്സിനകത്ത് ട്രൈബൽസിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്, അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ട്രൈബിൻ്റെ ഒരു അലൈൻമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് 1960s സ്കോളേഴ്സിൻ്റെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് നോക്കാം. 60s സ്കോളേഴ്സ് ദേ ഹാഡ് എ കൺഫ്യൂഷൻ ടു കൺസിഡർ ട്രൈബ്സ് ആസ് എ ഹിന്ദു സൊസൈറ്റി ഓർ എ ഡിഫറെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി. എങ്ങനെ കൺസിഡർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൺഫ്യൂഷനായിരുന്നു, വെദർ ദേ ആർ ഹിന്ദു സൊസൈറ്റി ആണോ അതോ ഡിഫറെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി ആണോ എന്ന്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹിന്ദു സൊസൈറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്, അല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിഭാഗമുണ്ട്. ദോസ് ഹു സപ്പോർട്ടഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വ്യൂ പോയിൻറ്റ് ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ട്രൈബ്സ് ആർ സിമിലർ ടു ഹിന്ദുസ്. ആദ്യത്തെ വ്യൂ പോയിൻ്റ് അവർ ഹിന്ദുസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ എന്ത് പറയുന്നു? അവരുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് ആർ സിമിലർ ടു ഹിന്ദുസ്. ദേ ഹാവ് ഹൈറാർക്കി, ചെറിയ രീതിയിൽ ഹൈറാർക്കി ഉണ്ട്, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദേ ഹാവ് ഹൈറാർക്കിക്കൽ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്. ആര് ഉയർന്നത് താഴ്ന്നത് ഉണ്ട് എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? ദ സ്കോളേഴ്സ് ഹു കൺസിഡേഴ്സ് ട്രൈബ്സ് ആസ് എ ഹിന്ദു സൊസൈറ്റി. ദോസ് ഹു സപ്പോർട്ടഡ് ദ സെക്കൻഡ് വ്യൂ ആർഗ്യൂഡ് ദാറ്റ് ദേ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം കാസ്റ്റ്. സെക്കൻഡ് വ്യൂ, അതായത് ട്രൈബ്സ് ആർ ഡിഫറെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെന്ത് പറയുന്നു? ദർ ഈസ് നോ ഐഡിയ ഓഫ് പ്യൂരിറ്റി ആൻഡ് പൊല്യൂഷൻ എമംഗ് ദം. അവരുടെ ഇടയിൽ പ്യൂരിറ്റി പൊല്യൂഷൻ ഐഡിയ ഒന്നുമില്ല. Purity and pollution idea is the main basis of the caste system, and hence we cannot say tribes are coming under the Hindu society. They are a different category എന്നാണ് സെക്കൻഡ് ആൾക്കാർ പറയുന്നത്. Those who supported second view argued that tribes are different from caste because there is no idea of purity and pollution among them. അപ്പോൾ അത് 1960s വ്യൂ പോയിൻ്റ്. രണ്ടാണ് എന്ത്? ട്രൈബ്സ് ഹിന്ദു സൊസൈറ്റിയിലുള്ളവരെന്നും പറയുന്നു, അല്ല അതൊരു ഡിഫറെൻറ്റ് സൊസൈറ്റി എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് വ്യൂ പോയിൻ്റാണ്. ഇനി 1970s വ്യൂ പോയിൻറ്റ്സ് നോക്കാം. വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു 1970s, all ideas about the tribes were considered wrong. All the ideas that were there in the books and given by the scholars, the 1970s scholars considered it as
wrong, and we cannot, they say we cannot classify tribes, peasants on the basis of the size, livelihood, religion, region, etc. We are already classified them on the basis of the size, livelihood, etc. So this 1970s scholar says we cannot classify tribes on the basis of their size, livelihood, religion, etc. Then they put forward some examples for that. Sandals, Gonds, Bhils are large tribes. They are very large tribes with very high economic background. Okay, then Mundas and Hos are peasants. Then how can you say these people are not doing agriculture? They are hunters. They are what do you call, food gatherers? We cannot say. Mundas and Hos are peasants. Then Birhors of Bihar, they were hunters and now they are making baskets and pressing oil. They changed according to situation. So we cannot say that tribals are hunters. So earlier they were hunters, who Birhors of Bihar, and now they are making baskets and pressing oil. Then even caste who do not have other alternatives, even the people belonging to particular caste who follows particular occupation, if they do not have any other alternatives to do, they do hunting and gathering. So we cannot say that tribes are classified on the basis of their livelihood or on the basis of their particular occupation. Caste who do not have any other alternatives do hunting and gathering. Next. So we discussed 1970s and 1960s. Now we are moving to the literatures. What the literatures are saying about the concept of tribe. Literatures in India mentioned about the ways through which tribes were observed in Hindu society. Literatures are discussing about how these tribes are observed in Hindu society. Okay, so they say the tribes are observed in Hindu society through various processes. One is Sanskritization. Sanskritization is imitation of the lifestyles of higher caste by the lower caste. Then land acquisition by the government as well as land acquisition by other exploiters. Okay, acculturation is the mixing of culture. Okay, when outside people are coming into the tribal area, the tribal people are learning their culture. They are imbibing the cultural elements of these people, outsiders, and they practice those culture. That is acculturation, mixing of culture. Then conquering them and converting them into Shudras, entering into their area, conquering them, converting them into Shudras. So these are the main four ways in which these tribes were observed into Hindu society. Sanskritization, because they themselves wanted to become Hindus. Land acquisition, forcefully people take away their land and then they were thrown out of their land. Then they compelled to mix with the general public. Acculturation, outsiders come inside their areas and mixing happens. Conquering them and converting them into Shudras. These are the four different ways in which the tribes are absorbed into Hindu society. Then some anthropologists view this absorption as exploitative. So anthropologists are viewing this in a different way. Some says it is exploitative and some says all these are cultural mixing can be happen naturally. So it's not exploitative. So there are two viewpoints among the anthropologists. One is the absorption of tribes into Hindu society is exploitative, and the other one is that absorption can happen naturally, it is not exploitative. Some scholars says tribals are not pure and uncontaminated. ചിലർ പറയുന്നത് എന്താണ്, അവർ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഇതൊന്നുമല്ല, അവർ അൺകണ്ടാമിനേറ്റഡ്, അതായത് അശുദ്ധി പറ്റാത്ത പരിശുദ്ധമായ പ്യുവറായിട്ടുള്ള അവരുടെ ഒറിജിനാലിറ്റി കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഒന്നുമല്ല. അവർ കാലങ്ങളായിട്ട് സ്റ്റേറ്റ്, അതായത് ബ്രിട്ടീഷേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ റൂളിംഗ് സ്റ്റേറ്റും ഈ ട്രൈബൽസും തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി വന്നപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്തു, ഒരു ന്യൂ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് ഒരു സെക്കൻഡറി ഫിനോമിനനായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ട്രൈബ്സ് മാറിയിട്ടുള്ളതെന്നാണ് ചില സ്കോളേഴ്സ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വി കനോട്ട് സേ ട്രൈബൽസ് ആർ നോട്ട്, സം സ്കോളേഴ്സ് സേസ് ട്രൈബൽസ് ആർ നോട്ട് പ്യുവർ ആൻഡ് അൺകണ്ടാമിനേറ്റ്. അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്, ട്രൈബൽസ് പ്യുവറൊന്നും അല്ല,
tribals are not pure and uncontaminated. They developed as secondary phenomena. അങ്ങനെ അവരൊരു പുതിയ ഫിനോമിനനായിട്ട് ഒരു പുതിയ വിഭാഗമായിട്ട് മാറുന്നു. വൈ? ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ദ നോൺ സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഇവിടെ നോൺ സ്റ്റേറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ട്രൈബൽസ് എന്നാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ക്രിയേറ്റഡ് ട്രൈബലിസം. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലംസ് കാരണം, അതായത് ഈ പ്രോബ്ലംസിന് റീസൺസ് പറഞ്ഞു. ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ ഉണ്ട്, കോൺകറിങ് ദം, കൺവേർട്ടിങ് ദം ഇൻടു ശൂദ്രാസ് ഒക്കെയാണ് റീസൺസ്. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ട്രൈബലിസം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഐഡിയോളജി ഡെവലപ്പ് ആകുന്നു. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദീസ് പ്രോബ്ലംസ് ട്രൈബലിസം ഡെവലപ്ഡ് ആൻഡ് these tribalism are now distinguishing tribals from others. Tribalism എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ ലേബൽ, ട്രൈബൽ ലേബലിൽ അവർ അതിനെ എന്താ പറയുക, അതിനെ പ്രോബ്ലംസിനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരു ഇപ്പം ട്രൈബലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ ഐഡിയ ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ട്രൈബലിസം ക്യാൻ ബി ആസ്ക്ഡ് ഫോർ 2 marks. പിന്നെ this doesn't mean that tribals were oppressed and they are unpolluted. അങ്ങനല്ല. അവർ എപ്പോഴും നോട്ട് ആൾവേസ് ട്രൈബൽസിനെ എപ്പോഴും ഒന്നും നമ്മൾ ഒപ്രസ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും വച്ചിട്ടില്ല. ദെയർ വെർ കിങ്ഡംസ് ഓഫ് ട്രൈബൽസിൻ്റെ കിങ്ഡം ഉണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ഗർഹമണ്ഡല ഓഫ് ഗോൺസ്. ഗർഹമണ്ഡല ഒരു വലിയ കിങ്ഡമാണ്. ഗർഹമണ്ഡല, ചന്ത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗോന്തുകളുടെ കിങ്ഡമാണ്. ഓക്കെ, ഗർഹമണ്ഡലയും ചന്തയും ഗോന്തുകളുടെ കിങ്ഡമാണ്. ഗോൺസ് ആർ ദ ബിഗസ്റ്റ് ട്രൈബൽസ് ഇൻ സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ രജ്പുത്സ് ഓഫ് സെൻട്രൽ ഇന്ത്യ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രാജസ്ഥാന്, ഗുജറാത്ത് പാർട്ടിലെയും അതുപോലെ സെൻട്രൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെയും മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ രജ്പുത്സ് ആരായിരുന്നു? ദേ വെർ ട്രൈബൽസ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ റിച്ച് ട്രേഡേഴ്സ് of elephant, salt, forest producers are also tribals. Okay, അപ്പം വലിയ ട്രേഡേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ട്രൈബൽസിൻ്റെ ഇടയിൽ. അതുപോലെ കിങ്ഡംസ് സ്വന്തമായിട്ട് ട്രൈബൽസിനുണ്ടായിരുന്നു. സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു, കിങ്ഡംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതിന് എക്സാമ്പിളാണ് എന്ത്? ഗർഹമണ്ഡല ആൻഡ് ചന്ത ആർ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോൺസ്. Okay, that is all. Thank you.